live visuals coming in of Ashwini Vaishnav, who has retained Rail Ministry, IT Ministry, besides getting one heavyweight portfolio, information and broadcasting. These are live visuals coming in. On one hand, S. Jaishankar, and you have Ashwini Vaishnav as well taking charge. Remember, Ashwini Vaishnav has retained the Railway Ministry, and he held the Railway Ministry since July 2021. He had replaced Piyush Goyal, who led the ministry from September 2017 to 2021. Then Anurag Thakur, remember, held the INB ministry during the second term of Modi cabinet. And now Ashwini Vaishnav has assumed charge as the Railway Minister, the IT Minister, and has also got the Information and Broadcast Ministry. So two live visuals coming in of the ministers, in fact, taking charge. External Affairs Minister S. Jaishankar spoke about the vision, spoke about how they are confident of positioning India as Vishwa Bandhu. Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam are going to be the guiding light. That's what S. Jaishankar said while speaking to media. He says the ministry performed exceptionally well in the last term, and they took on challenges, rose to many challenges, delivered on G20 presidency, took on the challenge of COVID. He spoke about Maitri diplomacy, also took questions on Pakistan and China. Said our relationship with Pakistan and China is different. The issues with these countries are different, and we will, of course, work on those issues. We have Tushar Gupta, political analyst, and Vijay Kaushik, leader of the Congress, joining us on the broadcast. Thank you very much for joining us. Tushar Gupta, visuals coming in, ministers taking charge. The message from the Prime Minister is very clear. Assume charge, start working, less commentary. Absolutely, Swati. I think it's all about sending out a message to the people of India that the status quo is there, that the top four ministries are going to have the same minister. It's a message of stability, continuity, and strength. Remember on 4th June and 5th June, how many were speculating that the BJP will have to do away with the main ministries, that the top four will have allies, will the BJP able to balance? But what we got yesterday was a huge surprise. Not only were the key ministries retained by the BJP, the ministers were also retained. You look at Jay Shankar, you look at Ashwani Vaishnav, whose portfolios now actually expanded. You look at Nirmala Sitharaman, you look at Nitin Gadkari. A lot of people were saying that the Morth may go away to the allies, but the Morth has also been retained. But yes, a lot of work ahead for the ministers. There's a 125-day agenda that the Prime Minister fondly spoke about, that he wants to do something for the youth. We're looking at big bang reforms. So I think having the same ministers in the same position also helps with the long-term ideas of the Prime Minister. Now it's back to business. The election season is over. So I think the people will now look forward to first the president's speech, which is, I think, going to happen later this month, sometime around 22nd or 21st June. And then the big budget. I think that is what everyone would be now looking at. The big budget, which will be with us, I think, 3 weeks from now. Right, absolutely. You know, hopes have been reignited. Many, in fact, expecting relief, rebate, especially when it comes to the tax slabs. Tushar, stay on with us. Vijay Kaushik is also with us on the broadcast. Vijay Kaushik ji, पहले कहा कि अब तो झुकना पड़ेगा एलायंस के सामने, अब तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अब जब मिनिस्ट्रीज, बड़ी मिनिस्ट्रीज कंटिन्यूटी के लिए कहिए, चाहे परफॉर्मेंस के लिए कहिए, बीजेपी ने अपने पास रखी है और एक्सपीरियंस नेता को रिटेन किया है, तो ऑपोजिशन कह रहा है कि ये तो आपने झुंझुना थमा दिया एलायंस के हाथ में. देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है. इस देश में चश्मा पहनाने का खेल चल रहा है. चश्मा कैसे पहनाया जा रहा है कि भी जैसे एक गांव में सूखा पड़ गया तो वहां जो घास है वो सूख गई, और जो भैंस थी उसको आदत थी हरी घास खाने की, तो ना वो घास खाए और ना दूध दे, तो पशुपालक बड़ा परेशान हो गया. तो किसी ने कहा कि भी इसको हरा चश्मा पहना दो, इससे इसको घास हरी दिखाई देगी और ये खा लेगी. और वही हुआ, वो घास भी खाने लगी और दूध भी देने लगी. लेकिन सरकार में ऐसा नहीं हो पाएगा. जो अफसर हैं वो मोदी जी को चश्मा पहना रहे हैं कि भी सब कुछ हरा हरा है. मोदी जी देश की जनता को चश्मा पहना रहे हैं, सब कुछ हरा हरा है. भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा. आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं. रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं. और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की
आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आप स्टार मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना चाहेंगे सर? You have been a star performer. Okay, अश्विनी वैष्णव जी ने अभी